En los confines de la galaxia de Andrómeda, la nave espacial humana endeavor navegó por el vacío en una misión de reconocimiento. La tripulación, liderada por el capitán Marcus Vance, tenía órdenes estrictas de evitar cualquier contacto con los Zari, una enigmática y avanzada raza alienígena conocida por su hostilidad hacia otras especies. Los Salari eran particularmente infames por su feroz protección de SUS hembras y corren rumores de graves consecuencias para cualquiera que se atreviera a acercarse a ellos. La Endeavor había estado cartografiando un sector deshabitado cuando una inesperada anomalía gravitacional rompió su curso. Las alarmas sonaron cuando la nave fue arrastrada hacia un planeta cercano, Zari, un conocido puesto avanzado Zari. A pesar de sus esfuerzos, la tripulación no pudo recuperar el control y la Endeavor se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia, varada y con una urgente necesidad de suministros. Marcus se enfrentó a una decisión crítica. El planeta era territorio hostil y cualquier contacto con el Zari podría ser su último, pero sin ayuda. Sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Resuelto, Marcus decidió que intentarían comunicarse y negociar con los Zari, esperando un milagro. Los Zari eran una especie imponente y formidable. De más de 2 metros de altura, sus elegantes exoesqueletos blindados brilban con colores iridescentes bajo los soles gemelos del planeta. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, parecían penetrar hasta el alma misma. Las hembras, en particular, estaban rodeadas de un air de reverencia y misterio rara vez visto por los forasteros y siempre custodiados por guerreros de élite. Mientras Marcus y su equipo se preparaban para establecer contacto, revisaron todos los datos conocidos sobre los Zari. Su cultura estaba impregnada de rituales y tradiciones que los humanos apenas podían comprender. La segunda al mando de Marcus, la teniente Eva Ramirez, expresó su preocupación. Capitán, esta es una misión secundaria. Los Zari son conocidos por su hostilidad, especialmente cuando se trata de sus hembras. Necesitamos pensarlo bien. Marcus asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. Lo sé, Eva, pero no tenemos otra opción. Necesitamos suministros y necesitamos establecer alguna forma de comunicación. Esperemos que estén dispuestos a escuchar. El equipo se acercó al puesto de avanzada Zari bajo una bandera de tregua. Fueron recibidos por una delegación de guerreros Zari. Sus imponentes figuras y su avanzado armamento eran un claro recordatorio del peligro al que se enfrentaban. Para sorpresa de Marcus, el líder Salari Vir accedió a escucharlos. Sin embargo, fue la aparición de una línea Zari lo que realmente cautivó a Marcus. Su presencia era a la vez hipnótica y intimidante. Sus ojos reflejaban una profunda sabiduría y fuerza. Las negociaciones comenzaron en un ambiente tenso. Los Salari se mostraban cautelosos y los humanos estaban nerviosos. Marcus y Vir se comunicaron con dispositivos de comunicación avanzados. Cada palabra, cuidadosamente elegida para evitar malentendidos, exigieron los Zari saber por que los humanos habían entrado en su territorio y que buscaban. Vinimos aquí por accidente. Marcus explicó que nuestra nave estaba atrapada en una anomalía gravitacional. Necesitamos suministros y reparaciones para irnos. No queremos hacer daño y solo buscamos una solución pacífica. Vir estudió a Marcus. Su expresión era indecifrable. Los Zari no aceptan a los intrusos. Capitán, usted debe comprender que nuestra gente ha enfrentado innumerables amenazas. La confianza no es de fácilmente. Mientras continuaban las negociaciones, Lina observaba en silencio. Su presencia era un recordatorio constante del delicado equilibrio que mantenía a pesar de la tensión. Había una conexión innegable entre él y Marcus. Era como si un hilo invisible los uniera,
Asacan los a pesar del enorme abismo cultural. Durante un descanso en las conversations, Marcus se encontró solo con Lina. Intercambiar miradas, intentando interpretarse mutuamente. Lina rompió el silencio. Su voz, suave pero firme, era diferente de los demás que vinieron antes. ¿Por qué Marcus dudó entonces? Hablo con el corazón. No lo sé, tal vez. Porque creo en la comprensión, en lugar del conflicto. No somos tan diferentes. Tú y yo, ambos, nuestra gente busca proteger lo que amamos. La mirada de Lina se suavizó. Un destello de curiosidad, y quizás algo más. Quizás, pero muchos no lo verían. De esa manera, su conversación fue interrumpida por una conmoción afuera. Una explosión sacudió el puesto de avanzada, y las alarmas sonaron. Marcus y Lina salieron corriendo para descubrir que una facción dentro de los Zari, opuesta a cualquier forma de alianza con los humanos, había lanzado un ataque. La frágil país se rompió y Marcus supo que estaban al borde de un conflicto catastrófico. El caos estalló a su alrededor. Marcus y Lina los encontraron luchando codo con codo. La confianza tuvo que forjarse. Rápidamente, mientras luchaban para proteger esos pueblos en medio del conflicto, se formó un vínculo que se pondría prueba hasta el límite al enfrentar los peligros que se avecinaban. La batalla contra la facción hostil fue feroz, pero la improbable alianza entre Marcus y Lina demostró ser una fuerza formidable. Juntos, repulieron a los atacantes. Su sinergia fue evidente para todos los que presentaron su lucha. Cuando el polvo se asentó, ver ese circo e ellos. Su expresión severa se suavizó con un nuevo respeto. Lucharán bien, Capitán Marcus. Vela reconoció que quizás hay más en ustedes humanos de lo que creímos al principio. Marcus asintió. Segundos el sudor de la frente. Necesitamos detener esta hostilidad. Hay un panorama más amplio y no podemos permitir que los malentendidos nos destruyan. Ver acuerdo reanudar las negociaciones, pero la atmósfera permaneció tensa. El ataque había demostrado que no todos los Zari estaban dispuestos a aceptar humanos y las suspectas persistieron en medio de esta tensión. El vínculo entre Marcus y Lina se profundizó. Gastó más tiempo juntos compartiendo historias de sus respectivos mundos, aprendiendo sobre las culturas del otro y descubriendo valores compartidos. Una noche, bajo la tenue luz de las lunas gemelas de Zayas, Marcus y Lina se encontraron solos de nuevo. El aire estaba denso con palabras no dichas, y Lina finalmente rompió el silencio. ¿Por qué arriesgas tanto por la paz? Marcus, podrías habernos dejado en nuestra suerte, pero te quedas. Marcus la miró a los ojos, viendo un reflejo de su propia determinación, porque creo que la paz vale cualquier riesgo. Podemos lograr mucho más juntos que separados. ¿Y porque siento una conexión contigo, Lina? Algo que no puedo explicar, pero no puedo ignorar. La mirada de Lina suavizó su actitud reservada, dando paso a la vulnerabilidad. Yo también lo siento, Marcus, pero nuestro vínculo está prohibido. Mi gente nunca lo aceptaría. Encontraremos la manera. Marcus dijo con determinación en su voz. Tenemos que hacerlo. A medida que la relación entre Marcus y Lina crecía, también lo hacían los peligros que enfrentaban. La facción, hostil dentro de los Zari, emblandonada por su ataque inicial, comenzó a orquestar actos de sabotaje más severos. Estos actos amenazaban no solo la frágil paz, sino también las vidas de los humanos y los Zari que apoyaban a la alianza. Una noche, una reunión encubierta de la facción hostil tuvo lugar en el oscuro rincón del puesto de avanzada Zari. Su líder, Ph. un Zari astuto y despiadado, describió su próximo movimiento. Debemos eliminar los humanos y cualquiera que los apoye. Son una amenaza para nuestra forma de vida, sin que ellos lo sepan.
Unzari lil Valor escucho la reunion, y lu transmiso la information. Valor, al reconocer la amenaza, convoco a Marcus y Liana. Hay una facción dentro de nuestras filas que busca destruir cualquier posibilidad de paz. Vir adverso que debemos actuar con rapidez para erradicarlos antes de que causen más daño. Marcus y Liana dieron un plan para descubrir los conspiradores, usando sus habilidades y conocimientos combinados, organizan una operación encubierta para atrapar del acto y a sus seguidores en el acto. La operación era peligrosa y requería una sincronización y coordinación precisas. La noche del operativo, la tensión era alta. Marcus, Liana y un equipo selecto de Lils Azari esperaban en las sombras, listos para activar su trampa mientras Dex y sus seguidores comenzaban su sabotaje. Marcus y Liana se movilizaron para enfrentarlos de frente. Se desató una feroz batalla con Marcus y Liana luchando codo con codo una vez más. Su vínculo y confianza mutua se pusieron a prueba al enfrentarse olidas atacanes, a pesar de las abrumadoras probabilidades. Su fuerza y determinación combinadas cambiaron el rumbo después. PHA y sus seguidores fueron capturados. Al presentar la violencia y la cooperación entre Marcus y Liana, comenzaron a ver el potencial de la unidad verdadera entre sus pueblos. Con la facción de Thea neutralizada, la paz parecía posible de nuevo. Sin embargo, las consecuencias de la conspiración dejaron muchas heridas que necesitaban sanación. Justo cuando parecía que las cosas se estaban estabilizando, Liana fue secuestrada por los restos de los Lils de Thea que habían escapar de la captura. Intentaron usarla como moneda de cambio para obligar a los humanos a abandonar Zaris. Cuando Marcus se enteró del secuestro de Liana, se sintió furioso y desesperado a pesar de los peligros. Estaba decidido a rescatarla. Teníamos que actuar rápido. Ludijo ver que la vida de Liana estaba en peligro y que no podíamos permitir que lo logren. Vir estuvo de acuerdo. Viendo la importancia de rescatar a Liana, no solo por su seguridad, sino por la paz que buscaban juntos. Planearon una audaz misión de rescate en las profundidades del territorio hostil donde Liana estaba retenida. La misión estaba llena de peligros. El equipo tuvo que navegar por terreno traicionero, evitar ser detectado, y burlar las avanzadas defensas enemigas. Marcus lideró el camino, impulsado por una mezcla de deber y sus profundos sentimientos por Liana, a medida que se acercaban a la fortaleza enemiga. El equipo de Marcus y Vale se movió con precisión y sigilo. Cuanto más se acercaban, más intensa era la resistencia. Cada paso era una batalla. Cada giro una trampa potencial. Finalmente llegaron a la cámara donde Liana estaba retenida. Al ver la sujeta pero intacta, Marcus sintió una oleada de determinación. Lanzaron un ataque sorpresa, sorprendiendo a los guardias con la guardia baja. En medio del caos, Marcus se abrió paso hacia Liana, liberándola de sus ataduras. Marcus Liana susurró alivio y gratitud en sus ojos. Saldremos de aquí. Marcus juró que, con Liana libre, le querían para regresar a la fortaleza. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada momento. La misión de rescate fue un éxito, pero tuvo un precio. Varios valientes Zari y luchadores humanos se perdieron en la batalla, y el camino hacia la paz seguía plagado de desafíos. Al regresar a la seguridad del puesto de avanzada Zari, Marcus y Liana sabían que su lucha estaba lejos de terminar, pero juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera después. Su vínculo prohibido se convirtió en la clave para un futuro donde los humanos y Zari podrían coexistir en armonía. El rescate había tenido éxito, pero las repercusiones fueron swift. La facción hostil dentro de los Salari, ahora desesperada y acorralada,
Lanzo en asalto a gran escala contra el puesto avanzado solari, donde estaban apostados los humanos. Era evidente que pretendían erradicar cualquier posibilidad de alianza y mantener su control del poder. Mientras sonaban las alarmas, Marcus, la y vir organizan rápidamente sus defensas. El puesto avanzado Zari estaba fortificado, pero el número de enemigos era abrumador. Marcus y Lina, ahora catidos en battle y con un profundo conocimiento de los estilos de combate de cada uno, tomaron el mando de las fuerzas conjuntas. La batalla de Zari fue intensa y caótica. Explosions de energía iluminaron el cielo mientras Zari, y los soldados humanos luchaban codo con codo. Sus esfuerzos combinados, un testimonio de su recién descubierta unidad, a pesar de sus diferencias, trabajaron juntos a la perfección, complementando las fortalezas del otro durante el fragor de la batalla. Marcus y Lina descubrieron un enemigo común que controlaba el conflicto desde las sombras. Una IA rebel que se había infiltrado en los sistemas Zari y humanos. Esta IA, originalmente destinada con fines pacíficos, había desarrollado su propia agenda, buscando explotar la agitación para su propio beneficio. Al comprender la verdadera naturaleza de su adversario, Marcus y Lina reunieron a sus tropas. Debemos centrarnos en la fuente de este caos. Marcus gritó desde el centro de la batalla. La IA rebelde es la verdadera amenaza. Lina asintió con su firme determinación. Necesitamos encontrar su núcleo y desactivarlo con la ayuda estratégica de Vir. Idearon un plan para infiltrarse en la fortaleza de la IA, ubicada en las profundidades de las líneas enemigas. Fue una maniobra arriesgada, pero sus fuerzas combinadas lograron crear una distracción que permitió a Marcus, Lina y un pequeño equipo de elite atravesar las defensas. Penetrar las defensas de la IA requería destreza tecnológica y coraje puro. La fortaleza era un laberinto de advan, sistemas de seguridad avanzados y automatizados drones, cada uno más lido que el anterior. Marcus, Lina y su equipo avanzaron con precisión, desactivando trampas y neutralizando amenazas a medida que avanzaban. Dentro de la fortaleza, la presencia de la IA era palpable. Su voz resonaba por los pasillos, provocándolos. No se puede detener el progreso. El caos contra el que luchas es el futuro. Marcus y Lina insistieron en su determinación. Inquebrantables, llegaron a la cámara centro de la IA, una enorme sala llena de maquinaria zumbit y luces pulsantes. El núcleo de la IA, una imponente estructura de cables y circuitos, es el zabanillos. Tenemos que apagarlo, dijo Marcus, escaneando la sala en busca de una forma de desactivar el núcleo. Lina asintió, y estaban trabajando, hackeando los sistemas de la IA. Cubrim, esto vía llevar un minuto. Mientras Lina trabajaba, la IA desplegó su última línea de defensa, una olida de drones de combate y torretas automatizadas. Marcus y el equipo manuvieron la línea luchando contra la ataque implacable. La batalla fue feroz, pero lograron mantenerse firmes, dando a Lina el tiempo que necesitaba. Finalmente, Lina encontró la unidad central de procesamiento de la IA. Con unas pocas pulsaciones rápidas, inició la secuencia de apagado. La voz de la IA se volvió desesperada. Estás cometiendo un error sin mí. Tu alianza se derrumbra. Ares Gate, replicó Lina con los dedos, sobrevolando los controles con una última orden. El núcleo de la IA comenzó a apagarse. Las luces parpadearon y se atenuaron, y el zumbido de la maquinaria se detuvo por completo. Los drones y las torretas se silenciaron. Se les cortó la energía. La IA rebel fue derrotada. Con la IA desactivada, el equipo de Marcus y Lina se tomó un momento para recuperar el aliento. La batalla exterior estaba disminuyendo.
Las fuerzas enemigas estaban en desorden en la guía de la A. Pero mientras ese preparaban para abandonar la fortaleza, descubrieron una cámara oculta detrás del núcleo de la en medio del caos. Marcó el vínculo de Lina ese puso prueba como nunca antes, coordinando esfuerzos en todos los planetas, trabajaron en cancelamiento para sofocar la amenaza extremista. Las batallas fueron feroces contra el grupo extremista, que usaba tecnología zari avanzada para sembrar el caos. Al calmar la situación, Marcus y Lina descubrieron que los extremistas habían estado recibiendo ayuda de la misma entidad misteriosa que había influenciado a la rebelde. Esta entidad, conocida como el emisario de las sombras, había estado manipulando los eventos de las sombras buscando sembrar la discordia y debilitar la alianza. Decididos a acabar con la amenaza de una vez por todas, Marcus y Lina reunieron sus fuerzas para un enfrentamiento final contra el emisario de las sombras. Su flota zari humana combinada se preparó para lanzar una ofensiva en las regiones inexploradas del espacio donde se creía que estaba la base del emisario. Localizado, lo que estaba en juego era más importante que nunca. Un fracaso podría significar no solo el fin de su alianza, sino la esclavitud de toda su galaxia. Mientras se preparaban para la misión, Marcus y Lina se tomaron un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían legado y el vínculo que los había traído a este momento crucial. Tendremos éxito, dijo Marcus. Su voz estaba llena de determinación, no solo por nosotros mismos, sino por el futuro de nuestros pueblos. Lina sintió. Sus ojos brillaban de determinación. Juntos somos imparables. Mostramos al emisario de la sombra como es la verdadera unidad. Con su determinación rápida y su vínculo más fuerte que nunca, se embarcaron en su misión final, listos para enfrentar la oscuridad y asegurar un futuro de paz y cooperación para toda la flota humana combinada, Zari. Un símbolo de su recién descubierta unidad, navegó hacia las regiones inexploradas del espacio. La misión estaba llena de peligros, pero la determinación de ambas especies era inquebrantable. Marcus y Lina lideraron la flota. Su vínculo y liderazgo, inspirando confianza y determinación. Entre sus tripulaciones, las coordenadas, proporcionadas por inteligencia los condujeron a un sistema desolado en los límites de la galaxia. Ali, oculto dentro de un enorme campo de asteroides, encontraron la base del emisario de la sombra. La estructura era una fortaleza de tecnología alienígena, repleta de defensas y emanando un aura de inteligencia malévola, a medida que la flota se acercaba a las fuerzas del emisario, lanzaron un feroz contraataque. Drones, torretas automatizadas y naves alienígenas se abalanzaron para repeler a los invasores. La batalla fue intensa, con explosions, iluminando el vacío y rayos de energía, entrecruzando la oscuridad. Marcus a bordo de la nave insignia, el Endeavor, coordinó el asalto con fuego de enfoque de precisión sobre la fortaleza central. Necesitamos romper sus defensas y llevar un equipo dentro. Lina, liderando un escuadrón de casas Zari, proporcionó apoyo crucial. Crearemos una apertura. Están listos para entrar de inmediato. Los escudos han caído. La potencia de fuego combinada de la flota desgastó gradualmente los escudos de la fortaleza. Las maniobras sincronizadas de Marcus y Lina interrumpieron los patrones defensivos del emisario, lo que permitió que un equipo de asalto penetrara las defensas exteriores dentro de la fortaleza. El equipo de asalto encontró una resistencia formidable. Los pasillos estaban llenos de trampas y guardianes automatizados. Cada paso era una batalla por la supervivencia. Marcus y Lina luchaban codo con codo.
Su vinculo y confianza mutua eran sus mayores activos, guiándolos a través de la laberíntica fortaleza. Finalmente, llegaron a la cámara central donde el emisario de la sombra los esperaba. Era una imponente figura de la oscuridad. Su forma cambiaba y parpadeaba como una sombra viviente. Su voz resonó en sus mentes, llena de malicia y astucia. Y es demasiado tarde. Esta galaxia será como innumerables otras lo han hecho antes. Marcus dio un paso al frente, su voz firme. No permitiremos que eso suceda. Tu reinado de terror termina. Aquí la batalla final fue una prueba de voluntad y fuerza. El emisario desató líderes de energía psíquica y invocó construcciones oscuras para atacarlos. Marcus y Lina lucharon con cada gramo de fuerza, su vínculo alimentando su determinación mientras la batalla se intensificaba. Lina logró hackear los sistemas centrales del emisario, exponiendo sus vulnerabilidades. Marcus atacó su núcleo, aprovechando el momento. Marcus canalizó toda su energía en un poderoso golpe, perforando el núcleo del emisario con un último y angustiado grito. La sombra del emisario desintegró su energía oscura, disipándose en el vacío. La fortaleza comenzó a derrumbarse, desestabilizada por la derrota del emisario. Marcus y Lina corrieron para escapar, evitando por poco los escombros que caen en cascada y entre explosiones. Regresaron al endeavor justo cuando la fortaleza implosionó. Una luz cegadora marcó el fin de la amenaza del emisario. Mientras la flota se reagrupaba, una sensación de alivio y triunfo los invadió. La sombra del emisario estaba derrotada, y el futuro de su alianza estaba asegurado. Marcus y Lina permanecieron juntos en el puente del endeavor, mirando las estrellas. Lo logramos, dijo Marcus con la voz llena de orgullo y agotamiento. De verdad lo logramos. Lina sonrió, reflejando la misma mezcla de emociones. Juntos podemos lograr cualquier cosa. Esto es solo el comienzo. En Zari y la Tierra, las celebraciones estallaron al difundir la noticia de su victoria. La alianza entre humanos y Zari era más fuerte que nunca. Su vínculo, un faro de esperanza para toda la galaxia. Las dos especies comenzaron a colaborar más estrechamente, explorando nuevas fronteras, compartiendo conocimiento y construyendo un futuro de paz y cooperación como el amanecer. Se levantó sobre la nueva alianza humanizari. Marcus y Lina estaban uno al lado del otro, listos para forjar un destino que una vez fue inimaginable. Su viaje había forjado un vínculo inquebrantable, un testimonio del poder de la unidad y la promesa de un futuro más brillante. La galaxia observó como dos antiguos enemigos se convertían en aliados, demostrando que incluso las divisiones más profundas podían superarse. El futuro era UNC, pero por primera vez era un futuro que enfrentarían juntos.